and we have to really start because the time check is already 9:33 in my system clock. Okay, so I'm happy to welcome you all in this first virtual meeting or virtual class in this course. So our course is Ed 10, that's teaching. What's our course title? If you had Technology for read Teaching and our Learning outline. 1. Okay. Technology So for we have, Teaching and Learning. yes, thank you. So it's Ed 10, Technology for Teaching and Learning 1. Pero are you also taking up the what we call TTL2 or Technology for Teaching and Learning 2 at the same semester? Wala pa man, ma'am. Wala pa, Wala basta pa second man, Ma'am, ma'am. semester. Sige, sige. So, of course, no, hindi sila pwede idungan, no, kaya dapat the prerequisite, no, ni TTL2, si TTL1. Okay, so this meeting, we'll be having some sort of brief orientation about our course, and I believe your class advisor had already oriented you about some degree outcomes or program outcomes of your program or of the teacher education program. Tapos, I hope they'll also able to, I mean your advisor also able to discuss the netiquettes. Okay? Nakamit na gid man sa inyong class advisor. wala, ma'am. Okay. So gaan ko lang kamo some reminders since we are interacting virtually. So amo na aton mode of delivery, we have to really embrace the use of the what we call ICT, and our course is very timely because that's indeed the content of our course, no, of our topic, particularly today. Okay. So again, we are already 27. Nagka-progress man ang aton attendance. I'll be in a little later, I'll be presenting again the course outline. I believe also that you are able to access, no, our course site in our VLE and had read the course outline that I have posted there. That is for you to be able to see the whole content of this course, and also for you to have references in case you want to learn in this course in advance, something like that. Okay, so last week, I wasn't able to really meet you virtually kay ambal ko. We'll just have some sort of warm-up lang anay. So I have posted there in our first topic, the vision mission, because we have to be reminded about it since that will serve as our kumbaga direction, no, why we are right now in ESATU. So that's our common vision. Okay, so all the things that we are doing right now, like this the programs where you are in, and the course that you are attending right now, no, it all supports, okay, to the vision mission of our university. So since your advisor haven't met you yet and haven't discussed yet the outcomes, no, gaan ko lang kamo gamay nga do ay background, no, about the things that you are to be reminded of, no. So again mention na that we are interacting virtually. Would like you to be conscious about your manner, okay, or attitude in the use of the technology, particularly sa messaging sa communication, no. So since we are, most of us or all of us, I suppose, to use Facebook Messenger in our communication, no, to our classmates, especially to our teachers, okay, because that's the very fast and easy way to reach out, no, to them. We have to observe this what we call proper or the netiquettes, no. So madumduman ko lang the usual nga mention man sa akon ng mga colleagues, ina balang may mga students balang
nagagulpi lang send message tapos wala man lang biga pakilala, especially kung ang account nga ginagamit nila sa ila Facebook or Messenger, hindi nila real name. Okay? That's why ano ni siya, sinuni siya, kilalahay kami sinin. Nabalang, ang dating bala nga ga-assume ka nga close ka mo or kilalahay na kamo lagi sa inyong teacher, something like that. Okay, so kung mag-message kita, especially if it is first time, okay, dapat mapakilala mo kita, no? Ibutang naton nga full name, tapos kung sabihin kita nga program, kung ano section, ta ano nga year, okay? Especially kung first time mo na nga mag interact no sa amo na nga teacher. Okay lang kung do kilalahay na kamo long ago, kay that would be fine no nga do bisan magdirekta na lang uh, butang sang details ang imo concern no. So after you specify your name no, details ang imo nga identity, butang mo dayon imo concern, ano imo concern no, kasan una siya nga semester, ano nga school year or ano nga subject, something like that, okay? Hindi mo lang direct nga ihambal nga ma'am wala mo gali ako ma-enroll sa aton nga subject. Agi ko na receive no. Wala, sa diin nga subject, amo ko kay damo subject ako nga ginahandle. Subong tapos sinuni siya sa ano ni nga year, sa ano ni nga program, kay tatlo ka program ako ginahandle, something like that. Tapos sinuni siyang student kay do iya nga ano SpongeBob. Dama ano bala nag-assume kay do lang wala mo gimano nga ano na feeling niyo sa inyo nga teacher. Naman pakot, something like that. So ano nyo nga sa isa ka message, no? Of course, if we are to do the messaging, dapat ma-start kita sa greetings, no? So, depende kung din ka comfortable, kung do diin ka bagay, no? Especially kung do teacher mo na, syempre medyo daw formal man mo nga pag-greet, no? So, usually, kung mag-greet kita, depende sa time, no? So, example, kung aga, good morning, or good noon, good afternoon, good evening, no? Kung friend mo or kung comfortable ka, kung very close ka mo, kung sino man na interact mo, mapa-teacher mo, mapa-mana, or mapa-classmates, no? Pwede man, hi Helen, hello, something like that, okay? So, depende, basta bagay lang siya, something like that. Okay, tapos mag-message kita, hindi kita, I don't know if you know what this means, no? Kaya kung iban, nag-message, pag-type nila sa ilang message in all capitals, okay? So, didn't know what the meaning of all caps no sa message. So kumbaga sa aton pa nga sa internet lingo pa ya, sa chat lingos, ang all capitals means shouting na siya. Okay? Gasinggit ka, gaugot ka. No? If you want to emphasize, hindi niyo pag all capitals, kay ang dating sina, no? Kaya kasi hindi amo na ang imong intention, especially kay virtual kita, lain ang imong intention, hindi malain imong intention, pero ang dating sa ginasendan mo, sa naka-receive sa imong message, offensive ang message mo, or daw lain ang pangintindi na, no? Tapos amo na akong punto, since hindi kita hindi natin kumbaga dali-dali ma-clarify ang aton nga purpose or intention or something like that sa aton gina-interact-an virtually, dapat mag-reflect kita anay sa mga ginasenta nga message, no? Hindi basta-basta. Kaya hindi na natin mabawi once nga daw na-absorb na nila ang message mo, something like that. So, amo na siya lang ang aton nga mga reminders pagid. Additionally, regarding pagid sa mga concerns nyo, example, may mga issues kung or concerns sa subject, sa teacher, sa university, hindi lang natin siya sa class basta-basta i-post sa aton nga social media accounts or sa Facebook. No, kaya hindi na siya na namin nga venue, no? Iban bisan wala kabalo kang issue mo, ma-scandalize na lang sa minute that. Sila kay intindi, no? Ma-adjust na lang gyapon sila kay wala sila kabalo sa story. Okay? So careful kita kayo, especially that you are education students, you are teachers to be, no? We are models of the what we call digital citizenship, no? Dapat ethically, no, practice kita, no? Ang ethics na ginatawag kag morality, no? So we don't want anybody to be put to shame or nga maguba ila pagkatao, no, because of us. Something like that. Okay, so kung may mga concern, may problema, may nalainan buot, diretso sa proper or sa right nga person. Kaya wala na siya sa may makabulig sa imo dira nga kung sino dyan sa social media, no? Ma-chismisan ka lang kag ma-judge ka pa. Okay, so muna na siya mga few reminders ta.
about the use of the social media, the technology, or in terms of communicating no, to each other online. Okay, so we are already 29. So feeling ko, do wala naman ni Guro may madugang. So ako niya class gusto matabo before we start, no? Wala pa magkita ko masyado nakastart naman ako gawa orientation. But I want to see you virtually. I want you to turn on your camera kay nag-screenshot ako class ang mga students ko para makilala ko man balahaw, no? That's the very intention. So since it is our first meeting, kay do bag-o ka mo para sa ako. Nang iba do may nakilala ako pero I don't know kung kilala pa nila kung na bahala na sila. Okay, so we have sige. Do ang mga education students bala hindi na sila para absent pero subong do para absent to. Do da pulo gid ang wala aw. Anyway, sige ma-ready na kita ha. Balaan ko ginatipid yung inyong load. Kag no, that's why dasigon tani no. Hindi naton buso 1 hour matapos man lang nato no. Okay, so ready? Wala tong paning iba. No, kung daw tulog na ni sila, ano ni sila? Okay, ready? 1, 2, may nagagwa-gwa lang itong tanay. Kaya may nagagwa-gwa. Kasi may problema, ila kamera sini, no? Daw dugay, sila magwa sa ilang kamera. Okay, so ready? Wala na gidigro chance ang iban. 1, 2, 3. Smile. Thank you. Sige. So karon na before kita mag-dismiss, na picture taliwat Kasi madamo pagid ka mo no. So kumala na siya klasaton nga do bidahon kada klase. Tapos sige you may now turn off your camera para medyo mag-okay ato network kung do medyo wala masyado interruption no kung do gamay lang ang gina transfer ng mga data. Okay, so that's about no the reminders ato nga pag-communicate no using the technology. So let me share to you the course outline machika lang ko kamay about sa course outline naton. I believe that you had already seen this. Kamu pa yan no kay mga ano kamo yang daan mga diligent na yang mga education student no kapati gid ako sina kag mga alam. 'Di ba? Hindi man kamo mabaton sa education program kung hindi kamo alam, right? Okay. So, our course outline in Ed2A. So we have Ed2A, that's Technology for Teaching and Learning 1. So our course description, it is an introductory course that explores basic knowledge, skills, and values in the use of technology for teaching and learning. It includes ICT policies and safety issues, media and technology in various content areas, learning theories, and principles in the use and design of learning lessons, teaching and learning experiences and assessment tasks that utilize appropriate traditional and innovative technologies with social, ethical, and legal responsibility in the use of technology tools and resources. So we don't have prerequisite subject. Okay, so 3 hours per week kita nag-meet. Ay usually kung ka-face-to-face class kami na class, so in a week, do kami mag-meet, okay? 1 hour per meeting. So, ang sa subong tanga week, ang aton subong nga klase 1 hour lang ni kumbaga every week 1 hour lang kita kumbaga face-to-face virtually. But of course, I'll be sharing to you resources in lieu to the 2 hours naton nga klase nga will not be meeting virtually wherein you can just work on it in your own pace, okay? Sa unyo nga preferred nga time and place. But of course, hindi yung class pagilet nga magalapse ang amo nga week nga wala yung pagin-perform ang mga amo to nga mga tasks nga post ta for that particular week. Otherwise, mayawan gid kamo sa inyong mga ulubrahon, okay? Because you also have other subjects to attend to, not just this subject. So I will not anymore be this talking about the vision mission. So I just would like to believe that you are already familiar. Pero daw 4 lang to class ang nag-submit so far, 4, 5. And I'm happy no nga may 4 pa no sa isa ka semana no. May 4 nga nag-submit, Diyos ko. Ano pag gidayon ko magtriningog na gid inyo nga mga task. So class, anyway, discuss mo na lang pagkit karon ng mga task ninyo. So, i-present ko na lang kita ang course outline para dire-diretso, no? So, let's move on.
So we're already done with our first week. No, that's about the vision mission, the orientation. Okay, so I just I just would like to leave these things to your class advisors sa inyo nga sa sa education program. So in our unit 1, we have introduction to technology for teaching and learning. Okay, so we have three topics under that unit, no? And the two topics will be given to you this week. Ang isa, this will be another week, okay? Because medyo do haba-haba siya. Okay, so ang first topic na i-discuss ko na karon sa inyo here sa Google Meet. And ang video, gin-record ko ni para in case you want to review or ang iban nga wala ka-attend, pwede nila ma-access no, ang video sa klase ta subong. Tapos, ang understanding the basic concepts in ICT class, uh, I had already created a video for this. Wala lang galing siya masyado waka-waka or lecture. Pure lang gid siya class nga slideshow, nga presentation, pero in a video form, no? Gin-upload ko na siya sa akong channel sa YouTube. And you can just access this anytime this week, okay? To learn the lesson, no? In this topic. Kaya ang ko, carry nyo lang na anyway, mga concepts lang man siya, right? Pero of course, if you have more clarifications on this, we'll still be meeting next week for that no purpose. Kung may mga clarifications ka mo, concerns, may mga hindi naintindihan, mga discomfort, whatever it is about our class, you can always raise that. Okay, masettle na naton. And then this one, amo na naman ni aton i-discuss next week. Okay? And ang isa nga video nga gina-talk about ko earlier, amo na siya ang para sa second nga meeting for this week. Tapos ang third na tun kumbaga nga meeting, ma-post ako there, the learning activity, no? So amo na siya ang aton yung kumbaga daw dira ako na ma-measure, no, ma-assess if you've learned no from those two topics I have posted or I have discussed. Okay? So let's move on. That's about unit 1. Let's move on to the unit 2. The unit 2 is about ICT policies and safety issues, implications to teaching and learning. Okay, so we have two topics under that unit, the policies and issues on the internet and implications to teaching and learning. Second, safety issues including digital safety rules. Okay, so if you wanted to advance study on the topics that we had in our course, ara lang da class ang references. Okay, they are all accessible online. Kay immediate accessible to you if you wanted to learn more. But of course, I just would like to again tell you or remind you that whatever resources that I have here that I have shared no with you, they are just limited. No, I want you to explore more. Okay, read more, search more on these topics para mas maintindihan yung class deeply whatever content that we have here. Okay, kumbaga ang aton diri nga content gin-design lang gid ni siya for this pandemic kay hindi kita masyado ka pa gusto interact, right? So amo lang gid na yung mabal ko sa inyo so that you will still be learning more, okay? Hindi lang ma-limit sa amo lang sa diri ang ginhatag ko lang. Okay. Let's move on to the third unit. We have flexible learning environment. Okay, so sa kada unit class, may ara na daklas nga desired learning outcomes. Okay, so again, kumbaga, butang balon sina, before kita mag-move on sa next nga topic, okay, dapat class na-perform nyo na ni. Okay, kumbaga, okay, kabalo na kamo capable na kamo sini. Dapat na-explain nyo na and na-describe ang online distance learning and blended learning. Dapat na-identify nyo, kung na-describe nyo ang online communities of learning, something like that. So those are the things that are expected of you, okay, in after the unit or after learning the whole topics contained in this or in every unit, okay? Amo na siya. So in the unit 3, we have flexible learning environment. We have 6 topics: online distance learning, blended learning, online communities of learning, social networking, benefits and dangers in using social networking sites, safeguarding oneself in the use of social networking sites, online resources, educational sites and portals. Okay, so amo na siyang sa unit 3. Sa unit 4, we have non-digital skills and tools in delivering technology-enhanced lessons. So we have 6 topics. Okay, so amo na siya. Hindi ko na lang sila pag-mention isa-isa kasi medyo galawin kung ginabasa ko. No? Kamo na lang basa. No? At anyway, ara man lang sa aton nga course sa aton VLE.
So after 4 units, we shall have our midterm examinations. So ang midterm exam, mag-cover na siya class from unit 1 to unit 4. Okay? So after midterm, of course, we shall move on to unit 5, no? So same thing, ara-ala na diyang topic ta, theories and principles in the use and design of technology-driven lessons. So ari ding mga topic ta sa amo sina nga unit. Okay? We shall be taking up all of them. And unit 6, we have assessment tasks in teaching and learning. Okay, so these are our topics under this unit. Okay. Next, we have Unit 7. We shall be dealing with the social, ethical, and legal responsibilities in the use of technology tools and resources. And again, we have the following topics under this unit. Okay, so that would be all for the content of our course. And after the Unit 7, we shall already be having our final examinations. Examination or exam. So as to the course requirement, of course, you must have final midterm exam, midterm final exam, assessment task. Okay, to me, I don't, my assessment task, they are learning activities. Okay. Next, we have performance task. Amo na siya nga aton nga mga project, tapos creative portfolio. Ang performance task, ang learning activity na siya performance yung assessment task. Tapos ang atong creative portfolio, i-mention ta lang na later kung dali na lang kita sa diri siya banda siguro mag-occur sa unit 6, no, after unit 6 or 7. Kaya kumbaga daw, it's already the culmination of our course. Okay? So for the criteria for grading, we have midterm and final exam. That's 40% of your grade. Assessment task, 20%. Performance task or portfolio, that's 40% for a total of 100%. Okay, so muna siya kasang aton nga uh, basis for grading. So more on the grading, okay. So as to grading, though wala man gid na siya guro may fail sa education, no, kay as much as possible gina-avoid na naton. Tapos as much as possible also, please avoid having INC grades kay kabudlay subong ma-process ang INC grade. Kag ako kung INC ang grade mo, kag kung gusto mo nga makapasar, makomply ikaw, pero ang imo sinang grade 3 na siya, 3. Tres na siya. Okay, ang tres, di ba 75, passing grade lang yun na siya. So please, hindi ka mag-INC. Kaya kung makakomply ka man, sa ano ka namin itong imo pasa, ako lang, matres gid gyapon imo nga grade. Sa ako lang na siya ha. So, ang akong sina nga daw ginahimo sa grade para hindi ma-INC, ina-compute ko na lang tanan. Except lang kung ang imo nga kulang major requirement kidya like exam. So hindi ko na pag-computon. Okay, ma-INC kagid sina, hindi ko sina nakapasar. Okay? So ang inyo ang matabo, example bi wala ka project kag i-computon ko grade mo, ang project mo karamay mo na siya 65. I-computon ko ra kung makapasar ka. Okay? So wala hindi ka ma-INC bisan wala ka pa sa project. Pero ang project mo lang nga grade is 65. Okay, so that's also true to the other criteria like sa quiz, no? Sa quiz, kung wala ka quiz, kag gusto ko computon, ang imo nga quiz karang equivalent 65. Okay, so uh, I, I think hindi nyo na gusto nga maline of 7 in your grade. Kaya hindi bagay sa teacher nga mo na iya grade, no? Kaya kabudlay magsulod sa education nga program. Okay, so if you only know the experience of today's school year, kadamo sang gusto magsulod sa program. Sabi sa diin mga programs sa ato university pero wala na gid sila slots. So that's why kung ako sa inyo, what's this, hindi nyo sayangon no, ang ginhatag sa inyo nga slots. Kay free tuition ni siya, kag may mga scholarships pang iban. But anyway, I believe that all of you are responsible. Okay, so unless you have more clarifications about sa ginapang mention ko gina in our orientation about sa course, ano may mga questions ka mo? Sige panghambal ko or concerns, no? Ano na siya para ma-start na ta klase sa aton nga first topic. Sino gali aton mayor kay in case may mga immediate bala ako nga instruction, gusto ko i-reach Si out si Luna, mayor. ma'am. Nice to Dali be lang. you. Dali lang. Esteveo, Luna. Doon na. To hindi ko bi maklaruhan ang inyo hambal ba? Sino?
Si Luna Estobeo, Maria ma'am. Luna, ma'am. Okay. S, lain gali. S, Maria Luna. Anong kita? Ang ginalantaw ko abi nga letters ang iya nga last name E kag S G gali no. So si Maria Luna ang mayor. So in case sorry, mayor. In case may mga announcement ako nga immediate nga kinahanglan gid kamo makabalo. So ma-reach out na ko kay Maria Luna. Okay? Tapos class, basi bala ka mo request sa akon sa Facebook ka mag-friends. Pasensya lang gid kung do hindi ko dahil ma-confirm kay balaan nyo ginalimit ko man akong friends kay dali na lang gid ako maka-reach sang limit no sa number of friends kay Facebook. Okay? Kagambal ko nga akon nga mga intended nga account, may isa ko ang account intended for my students ang isa paging Helen Perlas wala tong namyada. Amo to siya para sa inyo tani. Okay, that's why hindi ko dayon dali-dali ma-confirm bas hindi lang maglaon lain buot no. It doesn't mean nga hindi ko kamo gusto or hindi ko mo gusto maging friends. Anyway, do hindi man natin kinahanglan mag-friends sa Facebook para sa klase. Pero sa Messenger okay gid kuya. Sa Facebook lang garing kay may limit si Facebook. Okay, so sorry lang gid no kung base isa subong hindi pa ako kapang-accept sang friends, hindi pa ako kadugang gid, right? Okay, so ang account ko abi do personal ni siya yung account yung gamit ko. Ang isa nga para sa school sa lain nga account talaga sa ko lang ginagamit. But anyway, that's about no. Kay dumay nag-request sa akon yung mga feeling ko estudyante ko ang kung di lang ko ano mga accept kay base no full na gid akon mga friends no. Ang slots ko ma-maximize ko na gid. Okay, so none more. Let's move on sa maklase na ta. Okay. Represent ako sa ano ha. Share ko lang sa inyo ang aton nga slides. Oops. Okay na ta class? So, dali lang yun. Yes. So, our first topic in this course is ICT Competency Standards for Philippine Pre-Service Teacher Education. So, sinuna siya, no? So, ang mga teacher na siya nga wala pa nag-teach. Okay, wala pa na employ. Okay, so kamo na pagka-graduate nyo, kamo na siya. Okay, next. Tanan nato ni class nga ginaobra the programs where you are in, may mga legal basis na sa. Okay? So, amo ni siya class ang legal basis sang aton karang standards nga gina-talk about in this topic. So we have your ICT competency standards that's under CHED and the UNESCO as provided in the 2017 policy standards and guidelines for pre-service teacher education which states that demonstrate proficiency in the development and utilization of information, communication, and technology or ICT resources in promoting quality teaching learning process. Okay, so in this ICT standards, we have 7 domains. Okay, so I'll be presenting one by one those 7 domains of Philippine standards for ICT education. ICT competency standards for Philippine pre-service teacher education. So first, we have understanding ICT policies. So before we can execute, implement something, we must first understand what it is. Okay? So that's also true to us as teachers to be, no? So we have to understand first the ICT policies or ICT in policies. First is demonstrate awareness of policies affecting ICT in education. So ano to siya ang mga policies under ICT in education before we can implement it. Okay, dapat aware kita. Ang mga ginamba nila nga ignorance of the law excuses no one, especially if you are a teacher, no? So hindi kita pwedeng ignorant kita. Kaya di ba ang bagay nila sa una, source kita of information. Okay? So which is not so true nowadays kaya hindi naman kita ang source kadamo, right? Okay? So again, we must be aware kung ano man ang mga policies that affects our profession, okay? Because we are into education, dapat ibalunon ta na. Okay? That's our responsibility to be aware of policies of the legal concerns no affecting us.
Second, comply with ICT policies as they affect teaching, learning environment. Okay, so we must comply. Okay, hindi pwedeng nga wala kaya ga-follow kung ano man ang policies sa eskwelahan niya. Parehas na bala tudlo ka later no may maestra ka gina-require ka mo to wear your complete uniform no may mga policies na mo sina tapos ikaw yan maong kaya kag nag-t-shirt and so on whatever it is that is not a uniform of a teacher no something like that. So dapat we are the first person to be kumbaga compliant sang law or sa mga policies because we are teaching no the students what is supposed to be no the ang ginatawag nga maayo nga citizen no sa maayo nga tao. Okay, ginapaalam to sila. That's why we must model no what we teach sa mga that. So we are to comply. Okay? So hindi kita kambal sila nga himuon mo ni kung wala na naton ginahimo. No kabudlay sina iya patigaw sa imo no mahambal kita nga do this. Follow what I say but don't follow what I do. Do hindi man manami nga sina kita aton nga inapatiyan or ano no palisita sa kagalingon ta as teachers. Okay, let's move on. So another, we have contextualize ICT policies to the learning environment. So whatever ICT policies we have, i-put it into context. Okay? Kumbaga example, kung ano obra mo, example obra, iban ka obra sa hospital, they are using technology. Of course, ang mga technology nga ginagamit nila para mana sa ilang work. Okay? Paano mo na gamiton para nga ma-realize mo imong nga mission no as a doctor or as a nurse something like that. Okay, you will be using these tools or technological tools okay in your workplace in your task properly para mapaayad mo imo pasyente sa nata. Pero kung sa education, how we make use, no? Ibutang mo sa context ng education. So, if we have tools or technology, gamiton man na naton so that we'll be able to realize our objectives no in every encounter ta sa klase and every lesson that we have in every class that we have. Okay, so gamit kita sang mga tool, no, computer, internet, video, anything that can help us translate or deliver lessons effectively to our learners or students. Okay, basta ma-achieve lang natin objective ta using technologies, okay? But of course, hindi man na natin i-abuse, okay? So that's what we mean by contextualize. So ibutang mo sa imong sitwasyon no kung paano mo na siya ma-make use ng maging effective siya. So next domain, we have second domain, curriculum and assessment. So under the curriculum and assessment, we must demonstrate understanding of concepts, principles, and theories of ICT systems as they apply to teaching, learning. Okay? So hindi man pwede nga maano lang kita, magamit lang kita sa computer basta lang magamit tapos wala man siya follow sa theories no. Dira kita nagkuha sa inspiration no. Kasi una siya theory na bilang may stimulus and response. So paano mo nagamiton ng ICT para ma-motivate mong students mo to learn, okay? So something like that. We have to still follow understand the concepts no paano naton still ma-make use ng ICT to apply it no sa mga concepts and principles sa theories no sa education also. Another is evaluate digital and non-digital learning resources in response to students' diverse needs. So class, hindi lang porke damo kita ICT2, sa example, damo mambaka imo nga school bastante sa facilities, no? Bastante sa technologies. Okay, so feeling mo nami ka na gid nga teacher kay kumpleto imo technologies, no? So wala na siya class ga follow. Okay? So hindi porke damo kaya technology, effective na imo nga teaching. Kag nag-learn man gid imo students. So of course we have to do this, no? We have to evaluate kumbaga ang technology nga ni bagay gid man kay we have this what we call diverse learners, no? They have diverse needs. Okay, iba-iba ila learning style. Kamo, wala lang gid kamo guro subong choice, pwede man nga gawa ka di si ma'am pero wala kamo ka learn because that manner of teaching is not your
bet no hindi na siya imo learning style nga mathematics kailangan kang malantaw-lantaw. So we also recognize that but sa subong wala lang kita mahimo. But anyway, that's what we mean by that domain no, by that policy. Okay, so hindi lang kita basta may ara gamiton dayon no, dapat kabalo ka kung saan mo siya gamiton para kasi nga student. Okay, si student kani namin ni siya high-tech kini iya yang mga way of learning no, di lagi siya galer sa computer. Si student kani sa iya sa sulat-sulat siya sa karakanta siya. So of course hindi man kun nga gamitan mo sa computer no kay hindi siya gani hilig dira hindi siya mag-learn no kung amo na imo nga ginagamit nga technology no para sa iya. Okay, so we also have to consider that. Next is develop digital learning resources to enhance teaching learning. So amo na siya bala subong puro na lang kita ya digital no learning resources. So this also what that our teachers no your teachers are doing. Wala naman kami as choice no, we have to really transform our learning materials into digital, okay? In digital form. Just like now bisan magklase kita digital na. Okay, so dapat we know how to develop digital learning resources no, para ma-enhance aton nga teaching learning. Ang even the students na ma-enhance sila learning no, experiences. Next is use ICT tools to develop 21st century skills, information media and technology skills, learning and innovation skills, career skills, and effective communication skills. Kadamo lang isang skills i-develop ta sa 21st kadamo lang isang i-develop ta nga mga skills. Kaya amo ni siya klaseng ginatawag naton nga 21st century skills. Na kung wala ka sa mga amo nga skills daw hindi ka mag-survive. Kumaga hindi ka mag-prosper. Okay, especially if you're a teacher. Okay? So kung di kaya kabalo subong example bisa amo no, example bisa sa school ta subong na sa isat. Hinahambalan gina kami nga if you don't want to work, if you don't want to use VLE, resign, retire. O manamian kasi na meaning you don't fit in this uh, environment. You don't fit in this system or in this organization, in this institution, in this workplace, in this organization, something like that. Di manamian kasi na. So, i-pressureon tagi dyan kang kagulingon ta because amo na ni ang aton diyang world, right? So, sa 21st century skills nakikita, dapat may mga information and media technology skills kita kamaan kita magamit sang ICT kabalo kita mag Facebook. Of course hindi lang kung kabalo ang Facebook kay bisan sino makabalo sina kay bisan na bagong bata gani. Just, ba, hindi man over man na. Hindi masamo sina. Pero ano ba lang point ko, ang grade 3 years old, 4 years old, sumong kabalo mag hindi man kabalo gid ya responsable sa paggamit mo sina of course no. So next, we have technology skills. Kabalo kita, willing kita mag-learn using technology. Willing kita mag-work using technology because tanan na lang subong ginagamitan na sa technology or mga computer, digital. Okay, kabalo ka mag-learn, bisan wala kaya ginaklasehan. Okay, so maybe subong ginaklasehan pa kita, no? Pas bisa akon, subong do maklase kita kaya sa inyo para nga make sure ko gid anay nga daw stable kamo antes ko kamo pabayan later nga ma-feel ko nga ay pwede na ni sila nga individualized na lang na balang kamo na lang later gaan ko na lang kamo resources then you just learn by your own. Okay, amo na siya. May amo kamo sina nga skills subong dapat. Kaya otherwise hindi kamo kapasar sa board. Kung nabalang masali ka gid lang sa teacher mo or sa classmate mo na hindi kaya mag-learn by yourself, no? Dapat may mga skills ikaw or make sure mo gid nga ma-develop mo na kung diin imo nga learning style kag amo na imo gamiton permi para nga ma-learn mo gid ang tanan mo dapat i-learn. Next, we have learning and innovation skills. So of course we have to always innovate, okay? So hindi lang kita ma-stick sa kung ano lang naandan ta. Kag basi nami patuyang madumduman mo yang innovation mas makabuli ka pa sa community, okay? Yung madumduman ka nga maayo nga system para nga magklase kita, mag-obra project, na daw wala masyado gasto, wala masyado conflict, okay, wala masyado risk, something like that. Okay, so nami gid nga innovate kita, kag you have that skill also. Next, we have career skills and effective communication skills. So of course, dapat damo aton nga nabalaan nga possible nga obrahon after we graduate. So we don't know iban ba yung education, di man kung nga sa school kita na nag-work after graduation. Okay, of course, dapat may mga kumbaga reserve ka mga skills for other work
or other nga natures ng work or job later. Okay? And of course, we need effective communication skills. Kay subong, especially kung hindi mo man makita ang ginatubang mo, do dira ka bala naga-base, no? Do dira bala ka prosper sa manner sa pag-communicate sang person nga gina-interact mo ang success ng inyong transaction. That's why there is a need really to develop this what we call communication skills. Okay, like especially if you're a teacher, kamu abe, hindi gid pwede class nga hindi ka mo effective communicator. Why? Paano nyo na mapalearn yung students kung hindi ka mo kabalo mag-communicate sa ila? Okay? Example subong, paano, kung wala ako kabalo, hindi ko kabalo, magamit sang Google Meet or sang Zoom or sang Google, don't have Google account, kaya nag-resist ako na i-adapt ang amo sila nga change. Wala ako sang technology skills. Tapos hindi ako kabalo mag-talk, paano ko ako ni-organize ang klase, paano ko i-present ako ng klase, paano na ninyo maintindihan. O kung di ko balo maging mo presentation, paano ko na-present nga ma-organize ako nga presentation nga maintindihan nyo ang concepts ang aton gina-istoryahan subong. Okay, something like that. Okay, Diyos ko matapos niya yan ng 7 nga domain, tapos tani, kay dali na lang 10:30. So, third domain is pedagogy. Okay, so that's about your teaching na gidya sa teaching environment. No? So, of course, we have to apply relevant technology tools for classroom activities. Okay, next, use ICT knowledge to solve complex problems and support students' collaborative activities. Third, we have model collaborative knowledge construction in face-to-face and virtual environment. So, of course, sa classroom activities daw hindi man ginamit nga daw puro lang gidya may technology. So, once in a while, especially if it is a face-to-face class, magamit man kita sa, kumbaga may mga activities man kita nga physical, just like this in the picture, no? May mga amo-amo man sila, do bonding but learning at the same time. Tapos may mga game-game man, but to make the experience rich and memorable sa students nga, ano ba lang, wala sila kabalo, nag-learn sila, no? Pero ang imo style daw kampang-ampang kamo, something like that. But of course, nami pag kung gamitan nyo kang ICT tools. Okay? So I mean, once in a while, may mga amo-amo man sina. So, ang ginambal nga technology, hindi lang na siya class ginambal nga may computer, no? That's what we mean by technology. It could be other, no? Ang example, ang mga papel or mga ballpen, lapis, technology man na iimo na yaya, kumbaga, tool, technique mo na no, ginagamit sa imo nga klase para ma-realize mo imo objective. Okay, so basta may knowledge ka sa ICT, damo lang gid madumduman mo yang mga paagi para avoid naton ang mga problems. For example, ay hindi kita conflict schedule ta, hindi kita ka klase, conflict sa isa ka subject, wala kita available nga room. Okay, na-experience ko na before sa face-to-face pa, wala man sa ano na. O, you can make, no? You can make a solution right away kung knowledgeable ka. Pwede man nga, ma-meet na lang kita virtually kayo wala ka room. Pag gusto ka mo, kung din ka mo ma-situate. Pero maklase di kita gyapon, no? Kita itagapon sa amon nga virtual room. Something like that. So if you have those ideas, because you are knowledgeable about technologies, various technologies, okay, not just the ICT, o pwede man nga mga other uh, tool na magamit sa teaching, learning process ta. Okay, next, let's move on. So, fourth domain is the what we call technology tools. Okay, demonstrate competence in the technical operations of technology tools and systems as they apply to teaching and learning. We have to use technology tools to create new learning opportunities to support community of learners. We have to demonstrate proficiency in the use of technology tools to support teaching and learning. So again, since we are in this situation, nagka-pandemic, ang tools, technology tools is very vital. Okay, so amo na lang ginaton subong nga magiging parang pinaka tool to make education still accessible, no, or possible in the rise of this crisis, no, kang pandemic. So still we'll be able to show competence sa teaching bisan gagamit kita, no, much more, no, nga competent kita kay
ang aton nga ang aton nga room perti kalapad no sa internet kabalate wala na siya na siya infinite. Okay? So kadamo-damo lang isang pwede nyo i-access. Okay? Because internet, if you are only responsible, kabalo ka lang gid siya mag-select sa information nga ibasahon mo kag i-acquire mo kag patihan mo, maka-learn ka gid better no kay kadamo sang resources. Problema lang galing nato no kung tama man gid na ang mga gina-access nyo nga tool, I mean nga information no sa internet. Okay? So again, pwede man kita ka-create using the technology, you can create learning opportunities. That's why subong, example, doon sa Facebook, bala daw damo, ko ni na observe nga, example, ang tanan nga mga hilig sa tanong, may page sila, may group sila, may communities sila, okay? Ang tanan nga hilig sa, ano pagigani dyan? May maara nga communities nga mga programmers, may un masanda nga page, tapos tanan nanda nga mga techniques kina-share nanda. Tapos tanan nila nga mga tips no sa paano magpatambok sang amo ni nga klase ka tanong. Ang mga grupo-grupo tanan nga gabaligya nga venture sa business, sa Iskandi business, sa bisan ano lang nga business nga mapagkitaan, may group sila. Okay? So amo na vlog na tawag naton nga opportunity nga community of learners. Okay? You help one another and you develop certain community to help one another prosper in your venture. Kung ano man na dang inyong interest, something like that. So that's another advantage that we got no from the technology, from internet technology. Okay, so if we only know how to maximize, to use it for good, we can we can really enjoy the benefit no of the technology. So again, as teachers, we have to demonstrate proficiency. Okay, example, maklase na kita. Yara na sa mga meeting or sa mga seminars nga, hindi maka-start on time kay gulpi lang nag-error ang gina-present, wala ti audio. O tapos nagduga-duga 30 minutes. I mean, mausikid kita, hindi kita proficient kung hindi ta kabalo. I mean, madamo lang kita aton ma-waste nga resources, no? Ang time sang iban nga nag-attend ka to. Okay? Tapos ang internet nanda, ang connection. Sa nila hindi lang ang aton mga pagstay sa computer tanong sa pag-attend sa among sinanga meeting or klase or seminar. Something like that. Or gaugtas kita na bad trip na kita wala dulaan na kita tuloy gana mamati because of that experience. So nabalang wala gina nila gin preparahan or may mga wala sila plan B, plan C kung ga-exist ng amo sina nga problem, something like that. May mga glitches bala. Amo na that shows that we're not proficient about the use of technology. Wala tagid na anticipate ang mga possible uh, problems that will arise. Tapos kung mag-arise man na, ano ang pwede himuon, no? Wala kita nag-prepare sang tao nga mag help us make that particular engagement or activity smooth online, something like that. So, amo man na sa aton, no? Nga mga teachers to be. So, dapat proficient kita sa paggamit sang technology, especially magklase. Okay? So, subong, sample mi na-late kita 3 minutes sa klase, ta kay gahulat-ulat kita sa iban. Tapos pag late, gulpi lang na hindi mag-play ako nga presentation, something like that, or hindi makita. Okay? So it affects no, the overall performance of our activities. Di siya naging effective because may mga glitches na wala natin na-anticipate because of our inproficiency, something like that. Okay? So let's move on to the fifth domain, organization and administration. So we have to manage technology-assisted instruction in an inclusive classroom environment, exhibit leadership in shared decision-making using technology tools. So as teachers to be, we must know how to manage ang aton nga gina-perform sa example be nag-conduct ka online class, okay? So dapat kabalo ka mag-manage kung saan ka ma-start, saan ka ma-umpisa, kung sigihon pa bala, untatan mo na, tapos balaan mo nga 30 minutes bilin mo na lang, sige ka padawa ka. Para sa ako, sige nakuha ka, no, pila na lang ka minutes bilin ko na. So it's about organization and administration of the classroom environment also. Okay, so how will you manage your classroom that you will be able to achieve your objective, no? Wala sa masyado ginkawat na
time kag resources ang iban or wala ka masyadong information yung iban. Okay, so again, we have to exhibit leadership in a shared decision making using technology tools. So, ma-decide ta gid siya, ikaw gid na ya as teacher, ang naga-decide dira kayong students, ma-follow lang na dapat yung mga pag-decide, right man na. Okay? Shared na siya. Okay? Sa isa inyo, okay na ta, nagamangot-mangot teachers na. So, let's move on. Nag-aamusin na. Tapos, okay, so ano na to, we'll end the class here because of this and that. So, as teachers, we have to be leaders, no? In decision making and through the use of the technology tools. Let's move on. So, sixth domain is the teacher professional learning. So, we have to explore existing and emerging technology to acquire additional content and pedagogical knowledge. Utilize technology tools in creating communities of practice and collaborative with peers, colleagues, stakeholders to access information in support of professional learning. So, we as teachers, dapat hindi kita class mag-stop learn. Okay, so kung diin ka man na later nga educational institution ma-fall after your graduation, kung diin ka man yung workplace, you have to continue learning. Especially kung teacher ka, kay nag-change ang aton nga mga, nag-change kumbaga ang time, no? May mga technologies nga nag-arise nga we have to adapt. Okay? So para subong ang mga medyo tigulang na yan, di magtigulang medyo senior na yan nga upod namon nga teachers, medyo refuse sila to learn kay ma-retire na sila, natak-an na sila kabadubudlayan sila. Something like that, amo ilang mga concerns or issues. Pero wala ta mahimo. Okay, we have to embrace it. Kung magkakamo, ipanumdumon yun na sa pilakadlaw, maabot ka mo sa time. Kita nga, ng mga teachers, maabot sa ang time nga ma-fall kita man sa amo na ang sitwasyon, tamad kita mag-learn kay feeling naton di na naton kaya. Okay, something like that. Okay, so let's just move on. Kaya dudali na lang matapos. Tapusin ko lang yung 7. Okay. Teacher disposition. So, demonstrate social, ethical, and legal responsibility in the use of technology tools and resources. Next, show positive attitude towards the use of technology tools. So again, matubang yung mention ko gina. So kisa ang pag-like sa ako niya personally ang pag-like ko sa tao do nagagustuhan ko ang tao nga nami ang nga may disposition sa kabuhi, no? So regardless man na siya kung ano man na do na respect mo lang bala. Example, nabala ma-decide ka kaya to do this and do that regardless mo sang ambal ka iban nga dan balang reflect mo man something like that. But at this point, this one is about the social, ethical, and legal responsibility in the use of technology tools and resources. So dapat class, when we use the technology, hindi lang ko nga para lang gid nga masapar mo imo nga objective, no? Dapat kung gagamit ka sa materials ang iban, mag-go ikaw sa process, okay, sa legal process, maas man ikaw permission. Otherwise, pwede kasi nakasuhan, no? Kapag kuha ka sang ideas ng iban, sa material sa iban, no? Ano tawag sina? Piracy, plagiarism, kapag copy-paste ka. Tapos, ang pag ano mo gina-post mo da maestra ka gina-post mo sa imo nga FB ano ka da gagwa ang imo nga ginatago da kung ano man na daw hindi nami bala nga daw hindi bala good example sa mga bata kung makita nila sa minetrat, no? Or whatever it is, no? Basta ka pang away, kada mo sa Facebook, may ginaliba ka da nga tao, ka-post ka da. So, hindi na siya namin na resemblance ang isa ka teacher, no? So, dapat balaan natin kung ano, gina-reflect natin nanay kung anong gina-post, gina-share ta online, no? Using the technology, of course. So, that's it. Okay, so hindi lang kita basta-basta kakawat, kagamit sa resources, wala kita lisensya. Okay? Hindi natin pwede i-share. Okay, so that's why bisan picture na nga ari di pero ako kawat man ako sa Google pero ano ko na sa akong ano nga taken from Google Images kag mayara ako daging kuhaan nga website nga free lang man ang mga photos kaya biton ngayon hindi mo kinanan maglisensya so gina-make sure ko man kuha ako sa dira no free siya nga wala ka masyadong issues by legal issues and so on so that's it okay so again, we must also show positive attitudes towards the use of technology. Hindi ko maugot-ugot kaya maugtas kaya no sa paggamit nga nagadong refuse ka to learn or to use it. Pero amo na lang gid na yang aton subong nga means no to communicate and to make our task
possible, like in teaching. Okay, so that would be all for the first topic that we have. May ara pa man ni sugpon pero additional sa next na lang gid lang kaya lang alang ito sa time. So class, okay, so that would be for our first topic. Are you still there? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. natulugan na kamo sige. So class, i-post ko na lang ang isa ka video pero wala na to siya sang doy lecture do basa-basahon nyo na lang gid lang. And after that video, i i ma-post ako sang daw learning activity lang dayon para sa amo ni naton nga coverage no. Ang 1 week nga pag-count ko class until pa na siya class sa Wednesday next week. Okay, man ang counting sa sang 1 week kay kumbaga subong lang ako nag-share, subong lang kita nag-umpisa sa amo ni nga week. Okay sa inyo? Okay. So, that's it. Post ko na lang sa VLE ang isa ka video ha nga basahon nyo para sa second nga topic. Okay? So, unless you still have questions and clarifications about the things that we had today, and don't go yet, ma-picture taking pa ako para sa aton nga last nga nga parts ng attendance ta. Okay? So, will you please turn on your camera for the last time for today's uh, session? Do bagong bugtaw ka mo ha? Do nakatulog ka mo sa aking klase. Natuyo, ma'am. Ay, gani, ang balante. Sige Okay, ready? Ready na? Ito ko maulat sa iba na kay 10:30 na. Ready? 1, 2, 3, smile. Okay, thank you so much. So, muna to class ha. God bless everyone. Okay, may good Thank na. you, Thank you, ma'am. Bye, ma'am. ma'am. See you next week. Bye, ma'am. Bye.